Elle aube ni si leva jamais au-dessus de Verdun. Le ciel, l'heure et figué, semblait déjà mort avant le premier abyss. Puis la terre hurla. Une explosion, puis une autre engrandement continu qui écrasait tout. L'artillerie allemande ouvrait en feu. En quelques secondes la forêt disparut. Le sol devint bas fut et ruine, plus de repères seulement le chaos. Dans une tranchée détruite, un soldat français respirait difficilement. Le temps en existait plus. Autour des silhouettes sans conscience, puis un abysse, l'explosion, un éclair blanc, silence, il ouvrit les yeux. La tranchée avait disparu remplacée par un crater, une certitude, si en était quel début, au loin. Un officier observait, si en était pas une bataille mais une stratégie, Verdun était un piège. Attirer épuiser détruire, chaque explosion était calculée, la France n'y pouvait pas reculer. Pas ici, des soldats arrivant sans fin par une route étroite, sans savoir, le bombardement continuait. Les hommes n'y combattaient plus pour gagner mais pour survivre. Encore une explosion, puis une autre. Sans fin, Verdun est enfoncé dans la destruction totale. L'officier fixait l'horizon, pas de victoire. Pas de gloire. Seulement une question. Combien de temps un homme peut-il tenir avant de cesser d'être un homme? Et une autre. L'humanité peut-elle survivre quand la guerre devient une machine à broyer? Verdun en est pas une bataille classique. Si est une stratégie allemande de la Première Guerre mondiale. Non pas conquérir vite, mais saigner la France. L'objectif est l'épuisement humain, pas le territoire. Verdun est choisi pour sa valeur symbolique. Est-il temps, le moral français est effondré. La guerre devient une guerre d'usure où le temps est une arme. Le général Philippe Pétain dirige la défense. Il comprend vite qu'une offensive est impossible. Il faut tenir et assurer le ravitaillement. Une seule route relie Verdun à l'arrière. Elle devient vital. Des camions y circulant sans arrêt, sans comprendre la machine dans laquelle ils entrent. En face. L'artillerie allemande impose un bombardement continu, transformant la zone en champ de ruines. Il n'y a plus de front. Seulement une destruction lente. Les deux camps comprennent, pas de percée, pas de victoire rapide. Seulement l'usure. Sur le terrain les soldats changent, la peur devient engourdissement. Ils n'y pensent plus à gagner. Seulement à survivre. Verdun devient une machine qui broie les hommes. Personne n'y sait plus pourquoi il combat. Mais personne n'y peut reculer. Et la guerre continue, froide et mécanique. Le bombardement n'y cesse jamais. Verdun est frappé jour et nuit. Le terrain est détruit, les lignes disparaissent sans arrêt. Il n'y a plus de front stable. Seulement des zones de chaos. L'armée allemande avance par vagues, mais chaque progression coûte très cher. L'objectif est d'épuiser la France en forçant l'envoi constant de renforts. Côté français. Pétain organise une rotation continue des soldats. Ils arrivent, tenant peu de temps, puis sont remplacés. Cette méthode empêche l'effondrement, mais transforme Verdun en cycle de souffrance. La route, logistique fonctionne sans interruption. Elle est vital. Sans elle Verdun tombe. Les camions transportent hommes et matériaux. Mais aussi des soldats déjà épuisés avant d'y arriver. Sur le terrain, la guerre perd toute structure. Les positions sont détruites et reprises plusieurs fois par jour. Rien n'y reste stable. Les soldats vivent dans un environnement instable où tout change sans cesse. La peur devient permanente et mécanique. Les pertes augmentent sans avantage clair. Chaque attaque gagne un peu de terrain, mais le perd aussitôt. Verdun devient un cycle sans fin. Bombarder, avance